The sterile smell of antiseptic filled the air, mingling with the faint whirring of medical machines in the dimly lit hospital room. I lay in the bed, feeling the weight of the sheets pressing down on me, as if they were trying to hold me back from the reality that was about to unfold. My heart raced, and I could hear the faint beeping of the monitor keeping track of my pulse, a reminder of my own vulnerability. I had been fighting for my health, battling pain and uncertainty, when the news hit me like a punch to the gut. My parents had sold my ring, the one I cherished, the one that represented my hard-earned achievements, so they could throw a lavish celebration for my brother. "You know how important that ring was to me, right?" I had asked my mom, my voice trembling with disbelief. She stood at the foot of my bed, her expression a mix of guilt and justification. "It was for your brother's moment, Stephanie. He needed this. We thought you would understand." The betrayal stung, sharp and venomous, as I searched her eyes for a glimmer of remorse. Instead, I found only a facade of duty, as if my worth was secondary to the family's image. Memories flooded my mind, my childhood, the laughter shared during family dinners, the way my brother would always get the bigger piece of cake. I had always been the one to cheer him on, but this felt like a betrayal of monumental proportions. It was one thing to be sidelined, but to have my own symbol of success traded away felt like a direct assault on my identity. I wanted to scream, to demand an explanation, yet all I could manage was a shallow breath, the air thick with unspoken words. As I lay there, the weight of the situation pressed down on my chest. I had to confront them. I needed to understand how they could justify this act against me. The anger bubbled beneath the surface, threatening to spill over, and I knew that I would not be able to remain silent much longer. My heart pounded wildly, each beat a countdown to the inevitable confrontation that awaited me. The moment I left this hospital room, I would face my parents and demand answers, but first I had to gather my strength. This was only the beginning of a confrontation that would change everything. The living room was dimly lit, shadows dancing across the walls as the evening sun sank below the horizon, casting a warm glow that felt almost mocking given the chill in my heart. Family photos adorned the mantel, capturing smiles from happier times, yet now they felt like a gallery of betrayal. I could still hear the laughter from those moments, but it was drowned out by the weight of my parents' decisions. I took a seat at the edge of the worn-out sofa, its fabric rough against my skin, a reminder of countless family gatherings where I had always felt like an outsider looking in. As my parents chatted animatedly about my brother's upcoming party, their voices blended into an unintelligible hum. I felt a knot tighten in my stomach, frustration boiling beneath the surface. Why was it so easy for them to ignore my pain? My brother had always been the golden child, the one who could do no wrong, and I had spent years trying to prove my worth in a family that seemed to prioritize his needs over mine. "Stephanie, why don't you help us with the decorations?" my mom called, her tone bright yet oblivious. The suggestion felt like a slap in the face. Help after they had sold my ring. I clenched my fists, my nails digging into my palms as I resisted the urge to lash out. Instead, I forced a smile, my heart racing with the weight of unaddressed anger. In that moment, memories flooded back, my brother's birthday parties where I was expected to be the supportive sister, always smiling, always cheering. I remembered the times my achievements were overshadowed by his celebrations. It was as if my worth was defined by his successes. The realization stung sharply, and I felt tears prickling at the corners of my eyes, but I blinked them away, unwilling to give in to the sadness that threatened to overwhelm me. I needed to confront them, to make them see how their actions had impacted me. I had to find the right moment, one that would not be dismissed as just another emotional outburst. As I sat there, I could feel the tension building, a storm brewing inside me, ready to erupt. My heart thudded loudly in my chest, each beat reminding me of the urgency of the situation. The time for silence was over. I would make my voice heard, and they would finally understand the depth of my hurt. "Ochero familiar de comida casera prinquia casenha, mas now conseguia mascarar a amargura que perava no ar. Eu estava sentada à mesa, cercada pela barulhenta conversa de minha família, mas me sentia como uma estranha em minha própria casa. As vozes dos meus pais e do meu irmão se entrelaçavam memorizos e planos para a festa dele, e eu, no meio daquela celebração, não conseguia deixar de sentir que havia abismo entre nós. A lembrança do meu anel, agora perdido, passava em meu coração, e a raiva crescia como uma tempestade prestes a estourar. Meu irmão, aquele que deveria me apoiar, estava ali, rindo sem saber de dor causada. Ele olhou para mim por breve momento, e Roman 6 uma sombra de culpa em seu olhar. Era como se ele sentisse que algo estava errado, mas não sabia como abordar. E eu me lembrei de quando éramos crianças, como eu sempre o protegia e torcia por seus sucessos.
mas agora ela era o centro do universo familiar, e eu era apenas uma figura de fundo, uma sombra que dispersa à medida que as luzes se acendiam para ela. Como as maus tremendo sob a mesa, eu tentei me acalmar. As memórias de momentos em que eu fui deixada de lado inundavam minha mente, cada uma mais dolorosa que a anterior. Eu sabia que precisava confrontar meus pais, mas o medo de sua reação me paralisava, o que eu diria, como eles justificariam a venda do meu anel. Eu estava presa em ciclo de dúvidas, a raiva e a dor se misturando em turbilhão de emoções. O pensamento de que meu valor era determinado, por quanto meu irmão era celebrado me deixava ainda mais furiosa. Voker está bem, Stephanie, perguntou meu pai, notando meu silêncio. A expressão dele era preocupada, mas eu não conseguia evitar a sensação de que ele estava mais preocupado com a festa do que comigo. A verdade era que eu não estava bem, não podia ser. A raiva borbolhava e o desejo de falar, de gritar, crescia a cada segundo. Eu queria que eles vissem como suas ossos me afetavam, mas a ideia de abrir a boca parecia uma tarefa monumental. Eu só estou pensando na festa, respondi, minha voz sondo mais fraca do que eu gostaria. Meu pai acenu, mas a conversa logo voltou a celebração. O que deveria ser momento de alegria para mim se tornara lembrete constante de minha desvalorização. Eu precisava ser úvida, mas como poderia exigir isso deles quando eles perciam tão felizes em ignorar minha dor. O jantar se arrastava e a tensão na sala era palpável. Eu podia sentir que algo havia mudado, que a dinâmica familiar estava se deteriorando. Meu irmão se virou para mim e por breve momento, parecia querer perguntar algo, mas hesitou. O olhar dele refletia a culpa que eu sentia, mas ele não tinha ideia de quanto aquilo me atingia. Ele não entendia que a venda do meu anel não era apenas a perda de objeto, mas a perda de pedaço de minha identidade. Em meio a tudo isso, eu percebi que precisava de apoio. Eu queria falar com alguém que realmente entendesse. A última garfada do jantar desceu e a atmosfera na mesa tornou-se ainda mais pesada. Meu coração baixa descontrolado, e eu sabia que precisava ser daquela situação. Assim que a mesa começou a ser limpa, decidi que procuraria amigo. Alguém que pudesse me ouvir, alguém que não estivesse preso na teia de favoritismo que minha família havia tecido. A raiva começou a se transformar em algo mais, desejo intenso de não apenas confrontar, mas de me afirmar. Para que eu pudesse me reerguer, eu precisava primeiro entender minha dor e talvez, apenas talvez, amigo pudesse me ajudar a fazer isso. A luz suave de tarde filtrava-se pelas janelas do café, criando ambiente acolhedor que contrastava com a tempestade emocional que eu carregava dentro de mim. O aroma do café fresco e dos docos assados misturava-se ao meu desespero, enquanto eu esperava ansiosamente por minha amiga de infância. Ela sempre sabe como me fazer sentir melhor, e eu precisava de lá mais do que nunca. A mesa em que eu estava sentada era pouco arranjante, e a textura de madeira me lembrava as moídas conversas que tínhamos tido ao longo dos anos, onde o mundo parecia mais simples e as preocupações mais distantes. Quando me entrou sua presença trouxe raio de luz ao meu dia nublado. Stephanie, ela exclamou, seu sorriso caloroso iluminando a sala. Sua energia era contagiante, e eu me senti pouco mais livre ao vê-la. Ela se sentou à minha frente e logo percebi que suas mãos estavam inquietas, como se ela também estivesse lidando com suas próprias ansiedades. Voker parece preocupada. O que está acontecendo? Perguntou, sua voz suave e encorajadora. E eu hesitei, as palavras parecendo pressas na minha garganta. Era difícil colocar em palavras a dor que sentia. As memórias do anel e a traição de minha família ainda eram frescas, e eu não queria parecer fraca. Mas ao olhar nos olhos de minha, percebi que era hora de abrir meu coração. Meus pais venderam meu anel, aquele que significava tanto para mim para a festa do meu irmão, e eu me sinto traída. E a raiva está me consumindo. As palavras joram, quase como uma catártica liberação de peso que eu carregava há muito tempo, me ouviu atentamente, seus olhos cheios de complexão. Isso é cute terrível, Stephanie. Eles não deveriam ter feito isso. Vou querer mera ser valorizada e não menosprezada. Vou querer precisa se fazer ouvir. Sua determinação era contagiante e eu comecei a sentir uma centelha de esperança. A ideia de me impor aos meus pais, de fazer valer meus sentimentos, parecia mais possível como o apoio de lá. A conversa fluiu de maneira natural, como se o tempo não tivesse passado desde nossos dias de infância.
Nassos rizos si misturarem kama musica suave que tocava ao fundo, e eu me senti menos sozinha. Mia com sua sabedoria e força, me ajudou a ver que eu não precisava mais ser a irmã invisível. Vocar e acute feita de conquistas, e não deve deixar que os outros definam seu valor. Ela disse, e suas palavras ressoaram profundamente dentro de mim. Comecei a visualizar plano, caminho para reivindicar o que era meu e, mais importante, para recuperar a confiança que havia se dissipado. Conforme a conversa avançava, a determinação estava lentamente substituindo a tristeza que antes dominava meu coração. Era hora de transformar essa dor em ação. E eu não queria mais ser uma mera espectadora na minha vida, e eu queria ser protagonista. O apoio de minha era como combustível, e eu sabia que, como ela a meu lado, e eu poderia enfrentar meus pais e exigir o respeito que merecia. O café estava começando a esvaziar, mas a sensação de renovação que eu experimentava era palpável. E eu estava pronta para dar o próximo passo em direção a minha recuperação e a formação de minha identidade. As I walked through the quiet park, the vibrant colors of spring surrounded me, yet I felt an aching disconnect from the beauty that flourished around me. The air was crisp with the scent of blooming flowers, but all I could focus on was the whirlwind of emotions swirling within me. I sat on a weathered bench, its wood rough against my fingertips, the familiar texture grounding me as I tried to gather my thoughts. I had reached a point where I needed to reconcile my feelings of betrayal with the undeniable love I still had for my family. The memories of laughter and shared moments echoed in my mind, contrasting sharply with the recent heartbreak. I closed my eyes and breathed deeply, reminding myself of the warmth I once felt during family gatherings. But now those memories felt tainted, overshadowed by the pain of my parents' choices. What was I really seeking? I questioned myself, wrestling with the notion of forgiveness versus the need for justice. The two seemed irreconcilable, like oil and water, and yet they both tugged at my heart. My thoughts drifted back to Mia's encouraging words, her belief that I deserved to be valued. "You need to reclaim your voice, Stephanie," she had insisted, her eyes bright with conviction. I took out my phone, fingers hovering over the screen as I contemplated reaching out to my parents. The thought sent a shiver down my spine. What could I possibly say? I pictured their faces, the expressions of confusion and defensiveness that would likely follow. My heart raced as I typed a message, then hesitated, ultimately deleting it. I wasn't ready for that confrontation yet. Instead, I made my way to a nearby cafe, where the comforting aroma of coffee enveloped me as soon as I stepped inside. I ordered a drink and settled into a cozy corner, the soft hum of conversation providing a soothing backdrop. I needed clarity, a moment to think without the weight of my family's expectations pressing down on me. As I sipped my drink, I envisioned a plan forming in my mind. I would confront my parents, but it wouldn't be just about the ring. I needed to express how their actions had made me feel invisible and unworthy. I scribbled notes on a napkin, my pen gliding across the surface as I poured my heart out. I deserve to be seen and heard. I will not let their choices define my worth, I wrote, the resolve hardening within me. The act of writing felt cathartic, transforming my pain into something tangible, yet a flicker of doubt crept in. Would they understand? Would they listen? I shook my head, trying to dispel the fear that threatened to undermine my determination. The cafe buzzed with life around me, yet I felt cocooned in my thoughts. With each sip of my coffee, I felt a renewed sense of purpose. This was a step towards reclaiming my narrative, a chance to stand up for myself. I would gather my strength, summon the courage I needed, and approach my parents not just to confront them, but to assert my identity. I left the cafe with a plan forming in my mind, knowing that the road ahead would be fraught with challenges. But I was ready to face them. This was not just about the ring, it was about finding my place within my family, about being true to myself amidst the chaos. I had to confront my parents, even if it meant risking everything I thought I knew about them. I would no longer remain silent. As the sun began to set, painting the sky with hues of orange and pink, I felt a flicker of hope ignite within me. I would speak my truth and demand the respect I deserved. I was determined to find a way to peace, even if it meant navigating through the storm of emotions that lay ahead. It was time to reclaim not just the ring, but my sense of belonging in a family that had long overlooked my worth. A sala estava cheia de vozes animadas, a luz suave de luminária lançava sombras dançantes nas paredes, mas eu sentia como se estivesse em canto escuro, isolada em meio a família que deveria ser meu porto seguro. O aroma de comida casera misturava-se como o perfume do meu desespero, enquanto os risos e conversas sobre a festa do meu irmão ecoavam ao meu redor. Cada palavra percha lembrete de traço que eu carregava no coração.
mu pai estava cantando uma piada e todos rurem exito eu. Mu alhar percrua mesa ond cada prado per shabrilhar, mas minha mente estava outro lugar, perdida na dor de saber quel mu anal, o símbolo de minhas conquistas havia sido vendido. A necessidade de confrontar meus pais crescia dentro de mim como fogo que não poderia ser contido. A tensão era palpável, e a antecipação pulsava em minhas veias. Vamos fazer uma oração antes de começar a refeição, minha me anuncio, intercalando momento de reflexão como clima de celebração. Todos se unirem, mas eu não consegui acompanhar. Meu coração baixa descontrolado, e a urgência de expor minha verdade era quase insuportável. Alhei para o rosto do meu irmão, quasório sem saber de tempestade que se formava dentro de mim. A culpa que eu via seus olhos me atingiu como golpe, e eu precisava que eles soubessem de dor que estava me causando. A ideia de me levantar e falar, no entanto, era aterrorizante. O que diria como eles rigiriam, minhas mãos tremiam sob a mesa, e o peso das palavras não ditas percha esmagador, mas eu não podia mais esperar. Era hora de transformar essa dor em algo palpável, de finalmente fazer minha voz ser ouvida, não apenas como uma irmã invisível, mas como alguém que tinha valor. Eu não posso mais ficar em silêncio, pensei, a determinação crescendo em meu interior. A oração de minha me terminou, e os aplausos de aprovação começaram, mas eu sabia que era meu momento. O medo e a ansiedade estavam lá, mas a necessidade de justiça e de ser ouvida superava tudo. Levantei-me lentamente, o peso de decisão batendo na minha consciência, e a sala se silenciou, todos os olhar se voltando para mim. Era agro nunca, e eu estava prestes a fazer meu movimento. A luz suave de manhã filtrava-se pela janela do meu quarto, mas eu estava longe de me sentir iluminada. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu organizava os pensamentos que giravam na minha mente como turbilhão. A ideia de me vingar dos meus pais não era apenas desejo passageiro. Era impulso forte, uma necessidade visceral de retomar o controle de minha vida. Sentei-me à mesa, cercada por papéis em branco e canetas, os utensílios de minha luta interna. O cheiro de café fresco preenchia o ar, mas não conseguia aquecer meu coração gelado. Tomei gol de líquido amargo, tentando buscar energia e coragem. O plano começou a tomar forma aos poucos. Eu precisava que eles entendessem o impacto de suas ossos, e a maneira mais eficaz seria expor a verdade na frente de toda a família. A ideia de reunir todos, de fazer com que cada visse a dor que eu carregava, me dava sentimento de poder que eu não experimentava há muito tempo. Eles precisam saber que eu não sou invisível, pensei, enquanto anotava essa frase em papel. Lembrei-me das palavras de minha saber ser ouvida e valorizada. A determinação crescia dentro de mim, mas a ansiedade também se arrastava, como uma sombra ameaçadora. E se tudo descerrado, e se minha família não entendesse? As perguntas dançavam em minha mente, mas eu precisava empurrar essas dúvidas para longe. Decidi que meu plano seria simples, mas contundente. Prepararia discurso, algo que articulasse minha dor e minha indignação. Cada palavra precisaria ressoar como eco de todas as vezes que fui deixada de lado. E eu sabia que a verdade, quando exposta sob a luz do dia, poderia ser devastadora. Como pedaço de papel em branco diante de mim, comecei a escrever, e eu não sou menos que meu irmão. Meu valor não é acute definido por suas conquistas. Eu sou Stephanie e minha voz merece ser ouvida. O ato de escrever me trouxe alívio inesperado, uma forma de transformar a angústia em algo que poderia ser confrontado. Eu estava decidida a executar meu plano, mesmo que os riscos fossem altos, e mesmo que isso significasse arriscar o que restava de minha relação com minha família. O tempo de nação tinha acabado, era hora de agir. A sala de estar estava iluminada por brilho quente das luzes, mas o ambiente parecia carregado de uma tensão palpável. A mesa estava elegantemente arrumada, decorada para a festa do meu irmão, mas eu não conseguia desviar o olhar do lugar onde meu anel costumava brilhar. Meu coração pulsava com raiva e determinação, uma tempestade de emoções se formando dentro de mim. O plano que eu havia elaborado nas últimas semanas estava prestes a entrar em ação, e eu precisava que eles vissem a verdade que eu carregava. Stephanie Volker vai se juntar a nós. A pergunta do meu pai ecoou, mas eu não podia ser desvirtuada por suas tentativas de ignorar meu sofrimento. Engoli seco, as palavras que eu havia ensiado se acumulando na minha garganta.
Incontre corrigem nos alhers dos familiares que se reuniam, to dos alheios ao que estava prestes a acontecer. O aroma de comida casera misturava-se como desespero que eu sentia, mas eu precisava ser forte. Como movimento decidido, levantei-me e chamei a atenção de todos. Preciso falar, minha voz ressoou firme, cortando o murmúrio da sala. Todos os alheiros se voltaram para mim, uma mistura de surpresa e curiosidade. Meu irmão franziu a testa, enquanto minha me percha a misto de apreensão e raiva. A adrenalina pulsava nas minhas veias quando prossegui. Vendi meu anal, o que significava tanto para mim, para que vocês pudessem celebrar mais momento para ele. Não consigo entender como isso foi possível. A indignação era palpável, e eu podia sentir o peso das palavras que saíam de minha boca. A expressão do meu pai endureceu, e eu percebi que ele estava prestes a defender suas ossos. Stephanie não foi assim que aconteceu. Ela começou, mas eu não o deixei continuar. Não, você não pode simplesmente justificar isso, e eu disse, a raiva fervendo enquanto gesticulava com as mãos. Percebi meu valor sempre estive em segundo plano. Eu sou apenas acessório na vida de vocês, enquanto meu irmão é cute estrela, e eu não sou menos. Cada palavra seja como força de grito sufocado por anos de dor e frustração. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. O olhar do meu irmão mudava de preocupação para culpa, reflexo de luta interna que ele também enfrentava. Minha mãe, no entanto, percha mais defensiva. Nós apenas queríamos fazer algo especial, Stephanie. A sua voz tremia, mas eu não podia mais aceitar suas desculpas. A verdade do que tínhamos feito era mais forte do que qualquer justificativa. E eu sou sua filha, como puderam me tratar assim, eu estava prestes a explodir, mas a satisfação de finalmente expor minha dor era inegável. A raiva não era apenas sentimento, era catalisador. Como sala silêncio, e eu sabia que havia começado uma conversa que precisava ser feita. Não era apenas sobre o anal, mas sobre a dinâmica que havia dominado nossa família por anos, e eu não estava mais disposta a ser invisível. Eu queria que eles entendessem o quanto isso me feriu, e, mais importante, qual forte eu poderia ser. The aftermath of my confrontation lingered in the air like the fading echoes of thunder after a storm. I found myself sitting on the edge of my bed in the hospital room, the sterile smell of antiseptic now mingling with the sharp scent of regret. My heart was still racing, each beat a reminder of the words I had unleashed, but a strange calm began to wash over me. I had finally voiced my pain, and although the silence that followed felt heavy, it also represented a shift in our family dynamics that I had long yearned for. Days passed, and the tension in our home was palpable. My parents avoided eye contact, their faces etched with uncertainty, while my brother seemed caught in a web of guilt. I could hear the muffled conversations, the hurried whispers that danced around the house, but I chose to focus on my own healing. I took long walks in the nearby park, where the vibrant colors of spring reminded me that life continued to bloom despite the chaos within my family. Each step I took felt like a step toward reclaiming my identity, a journey away from the shadows of betrayal. One afternoon, as I sat on a familiar bench, I remembered Mia's encouraging words. You deserve to be seen and heard, Stephanie. The sunlight filtered through the leaves, casting playful shadows on the ground, and I felt a sense of clarity wash over me. I had voiced my hurt, and now it was time to find a way to move forward. I didn't want to carry the weight of resentment forever. I took a deep breath, inhaling the fresh scent of blooming flowers, and made a silent vow to myself. I would work towards acceptance, not just for my family, but for myself. When I returned home, I noticed my brother sitting alone in the living room, his expression somber. I hesitated, remembering the guilt I had seen in his eyes during our last dinner together. Gathering my courage, I approached him, the air thick with unspoken words. Can we talk? I asked, my voice steady yet soft. He nodded, and as we settled into the quiet space, I realized that even in the aftermath of betrayal, there was a chance for understanding. It was a small step, but it felt monumental. The journey toward healing was not just about confronting my parents. It was also about reconnecting with my brother, who had been swept up in the chaos of our family dynamics. The conversations that followed were filled with vulnerability and honesty. We shared our pain, our fears, and as we spoke, I felt the weight of bitterness begin to lift. My brother expressed his regret over the whole situation, and in his acknowledgement, I found a glimmer of hope. Perhaps, just perhaps, we could rebuild the trust that had been shattered. Weeks later, as the sun set, casting a warm glow over our home, I sat with my parents, the air no longer thick with tension, but rather filled with cautious optimism. We discussed the betrayal openly, and I could see the remorse in their eyes.
It was a long journey, but I knew we were finally on the path toward healing. I realized that while my family had